En tarik adek dweni mar ariyo higa gana ariyo prariyo kod ang'wen odiochieng' mar ariyo mabende chenro mar manyo jogo mabende noresore kata ohinyore e mach ma Embakasi kar dak ma Mradi pod dhi nyime. Wago sigana kod wede mabende jogi medo yudo thieth osiptende kanyakla kod jogo mabende pod manyo wedegi e kar dakno. Kamano bende piny owacho wuok kanyiero mager ka bende gidwaro mondo kaw okang' mager ne jogo manochiwo lesen ne kambi mar gas mabende nokelo masira machalo koda mano. Mago e kind mamoko wang'iyo odhiambo makawuono, kata kamano magi emomiyo pek. Nimeambia wizara wale watu ambao wamehusika kutoa hiyo leseni mahali ambapo hapafai, hawa watu waondoke kazini leo na wapelekwe jela. Duol mar NEMA ochunge tich apisas ang'wen mitudo kod chiwo lesen ne kambi gas manyomuoch ka jatend piny to dwaro mondo oriembgi e tich. Kama mimi siwezi nikajua mali bibi yako na nimemtafuta, inasemekana wameenda kule kwa kampu, na saizi kama mimi nishaumia sijapata matibabu. Moko kuom jodak ma Embakasi pod manyo anyuolagi ma hew seche 24 bang' masira notimre. Wase bedo kowa konyore gi department mar enforcement mondo wayuda ne private waste collectors gi magi gikawo taka kuonde magisekawe to gi pesa be gichoko kato gipuko taka kamora mora. Sirkan kaunti ma Migori ogolo siem ne kembe mag ji giwegi mawito taka aoyaye. Magi weche mag ang'ich welo kikelo ni koda an Jailieta. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Par bende ni weche gi iyudo kokalo e mbui magwa mano mar Ramogi TV e YouTube kanyakla kod Facebook. Bende nyalo luwa e Facebook page mara mano Jailieta. Ka bende ote magi warwako kokalo e lai maro mar ote machuok ma en 2-3-6-000. Jatend piny William Ruto ogolo chik mondo oriembe tich apisas duto mag sirikal manochiwo lesen mar tich ne kambi mar gas manonego ji 3 e kar dak ma Embakasi. Mabiro kinde maduol mochung'ne weche mag alwora NEMA to chunge tich apisas 4 mabende wachore ni manochiwo lesen mar tich ne kambi gasno ataro mar chik. NEMA wacho ni apisago ne ochiwo lesen mar tich ne kambino kata dok ni ne ntiere fuok e report mane ochiw kod kambino e wi chenro magi motelo ne chako tich. Chris Owino nigi ler mathoth. Kao loso e kar chung' od bura ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega, jatend piny William Ruto ogolo chik mondo oriembe tich kendo tero e doho apisas mag sirikal mane ochiwo lesen mar tich ne kambi moro mar gas e gwenge mag Miradi e kar chung' od bura ma Embakasi. Kuna watu wameenda wakaweka leseni kwa residential area mahali wananchi wanakaa, wanahatarisha maisha ya wananchi. Nimeambia wizara wale watu ambao wamehusika kutoa hiyo leseni mahali ambapo hapafai, hawa watu waondoke kazini leo na wapelekwe jela. Ruto wacho ni ichlach kod miluma mar mibadhi emane omiyo apisas mag sirikal ochiwo lesen mar tich ne kambi makamano. Mtu amelipwa na serikali pesa, analipwa mshahara, alafu anaenda anaweka gas mahali iko hatari. Saa hizi tumepoteza Wakenya. Hao watu wanafaa kweli kufanya kazi ya serikali? Sijui tutafanya namna gani. Na tuko na wananchi wengi, si kuna wananchi wengi wanaweza kufanya hiyo kazi. Mabiro e kinde maduol mochung'ne rito alwora e pacho kae NEMA to ogolo mana chik mar chungo e tich apisas 4 e kinde manonro dhi nyime mar yango kane gitudre kod chiwo lesen ne kambi makamano ataro mar chik. E ote ma ochwal ne ute fwambo, NEMA ochungo e tich director mochung'ne ng'iyo weche mag alwora, jalupne makojolo, apisa maduong' mar weche mag alwora kaachiel kod jatend weche mag timo nonro ewi weche mag alwora. Ote no yango ni NEMA ne oyudo kwayo mar gero kambi mar logo gas e kar dak ma Embakasi
kanyakla kod ripot ewi kido mar ohala makamano tarik 29 dwe mar 7 higa mar 2020. Bang' yudo ripot makamano, NEMA wacho ne gichwalo ripodno ne migepe mopogore opogore mag sirikal mar winjo pachgi. Kaluwore gi oteno, nonro mohiu yango ni apisas 4 go ne ochiwo lesen mar tich ataro mar chik ni kambi makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E odiochieng' mar 2 tok muocha mano mar gas mabende nokelo mach maduong' e kar dak ma Mradi e gweng' ma Embakasi, Nairobi, jodak medo kwano lal kendo manyo wedegi manyaka sani pod gikia kuma nitiere. Tulikuwa na anko masaa ya jioni, explosion ikitoka, alikuwa kwa nyumba. Vile alitoka nje ni kama hiyo joto ilimlemea, kaanguka chini, tukamkimbisha hospitali Kenyatta, lakini tumempoteza leo asubuhi. Mano e kaka Georgina Aluka ne olalo ner mare kaluwore koda mach ma Embakasi. En mana achiel kuom sigana ma familia ka familia ni godo e kar dak ni ma Mradi. Kamora mora ma igoe wangi e alwora ni iromo gi ng'ama ni gadhola mar wang'. James Juma en achiel kuom joma ne ohinyore e majno. Owacho ni tok winjo wach masirano nowuok ng'wech mondo dhi ores jaode kod nyithinde. Dalili ilikuwa watu wameanguka kwa barabara, wenye bado wako sawa, ndio wamechomeka lakini wameshindwa kutembea, na kuna wale ambao wamekufa. So nikawa na waruka. So ile tank ilipo burst, ndio sasa senzi ikakuja, niko kwa moto, nikajikuta niko katikati ya moto. No, nikapinduka. So wakati nilipinduka ndio ya sasa moto, miale ya moto ikanichapa huku kwa kichwa. Okmana joma nokalo e yo kende mowacho ni nowito ngimagi. En kanyakla kod jodak mamoko wacho ni kwan joma nowito ngimagi ni malo moloyo 3 manolando odiochieng' manyoro. Kwa hiyo harakati ile kifuniko ilitoka, kwa hiyo tangi ilipopasuka ilitoa kichwa ya mtu, na baadaye mabati kang'oka kwa nyumba. Ilipokuwa inakuja saidi yangu na upepo ikairudisha saidi ya huko, na tena ikaua mtu. Na kuna mama alikuwa mbele yangu na mtoto akaanguka akakufa. Kwa machielo, Anthony Wanjala nyaka sani wacho ni okia kuma jaode nitiere, nimar negigwenyore e sama ng'ato ka ng'ato ne temo reso ngimane. Saizi kama mimi siwezi nikajua mali bibi yako na nimemtafuta, inasemekana wameenda kule kwa kampu. Na saizi kama mimi nishaumia, sijapata matibabu sijapata, nimefanyia first aid peke yake. Kaluwore kod masirani, piny owacho kod riwruok mar Kenya Red Cross oyaw kar jot ne joma udigi ne owang' e masirani ka riwruok mar UNHCR ochwalo kony ne jodakgo. We've started with an initial contribution of 1,000 tarpaulin, 1,000 mats, 1,000 blankets, and 600 kitchen sets. We were informed that about 600 households were affected. Teresa Mayaka en min nyithindo 12. Oyudo jot kae kamoko kuom nyithinde nitiere osiptal kithiedhogi kaluwore koda masira. Mimi niko na mtoto anaenda form 1. Nilikuwa nichipanga nimenunua kila kitu kwa nyumba, ilichomekea hapo. Na kuna wenye wanaenda primary, ma uniform zilichomeka na vitabu. Mimi naomba serikali inisaidie. Chenro mar tudo wede kod jogi ma olal bende okasi kotele kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. Tutafute wale ambao walipata shida, walipata majeraha, wengine baada hatuwezi wa locate. As you can see, tumekuwa tukitafuta majina hapa. So far tumetafuta around 220 names yenye tumeandika hapa, na bado tuko kwa hali ya kutafuta hizi majina zote ili tuweze identify the real victims. Omedo kwayo piny owacho okas chwalo konye ne jodak mondo giyud yot e chwalo chenro mage. Kanwa yudo data makawuono ji over 500 masani koro gin affected. To jogi onge chiemo, jogi onge lewni, jogi onge ute magidake, jogi onge nyaka simbe gi nowang'. Koro chieng' makawuono ne adagoro kamano ne Raila Amolo Odinga mane oro na 1 million Kenya shillings. Abende kaka area MP agolo 1 million shillings. Mondo mi wane kaka wanyalo temo konyo godo jowagi. To serikal nowacho nyoro ni gibo konyo jowagi. Gikel pesa ne jogi. Gima jogi odich go en pesa nikech gin maging'eyo kaka ginyadhi nyiewo lewni.
ging'e kaka ginyanyiewo chiemo, ging'e ute ma gidwa dhi dake ma ginyalo bedo ni chulo negi 2 months kaka serikal nowacho. Koro gima nya wacho maduong' ni government hakikisha ni gima ne giwacho gitim. Kapod wan mana e weche go ni tok masira mar mach manotimore kar dak ma mradi Embakasi mane boma ma Nairobi. Joma noyudo hinyruok pod dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore e kaunti ni ma Nairobi. Wedegi osiepe mag joma noyudo hinyruok e masira no nokawo thuolo mar limo wedegi e ute thieth ka gilero buok mane giyudo. Sharon Ong'ao nolimo moko kuom ute thieth kendo olosonwa lipot makamendie. Kata kamano Sharon bende pod medo lose kochoponwa to wabiro mi godo kaka omedo donjo. Anyisa kanyiro ni lipodno oseikore we wawinje ripot ma Sharon Ong'ao oloso. E karod thieth maduong' ma Kenyatta, waromo gi wede osiepe kachiel gi anyuola mar joma noyudo hinyruok e masira mar mach manokel kod muoch mar gas e kar dak ma mradi Embakasi. Oganda gi ochopo ka mar limo wedegi. Ilikuwa kitu saa 3 asubuhi. Mimi ni mama mfanyabiashara soko na sikuwa nimeenda soko. Nilikuwa nimetoka kutafuta mzigo Kisii. Niliporudi nilikuwa nimehisi nimechoka sana, nilikuwa sasa ninalala sana. Nikapokea simu ya kwanza, mzee wangu alipokea simu. Alijaribu kuniamsha, nikamwambia niachane kwanza nilale kidogo. Akaniambia amka, kuna mambo iko hapa tunataka kuongelelea. Nikaamka, akaniambia sitaka na kutafuta mwenye anaitwa Lydia Kenyariri. Nilipoamka nikapata missed call mingi kwa simu zangu. Nikanunua credit kwa simu yangu, nikaanza kuwachulia hali. Nilipowachulia hali wakaniambia Robert wetu ameungua. Uko wapi Esther wetu? Nimeshtuka sana, sikuwa na expect kitu kama hii. Nimeenda pale Embakasi, nyumba zimeshomeka. Nimeona hiyo kampuni hata magari zimeugua ndani. Hata watu wengine unaona tu huko wako na majeraha hapa na pale. Nilishtuka sana. Hata niko na majirani wakaja wakanipigia pole, wakaniambia tuendelee na kuwaombea. Moko kwa mwede manoyudoka wacho ni neocho gi mar wuotho wuodhe maboyo mar biro rango chal mar wedegi. Kutoka hapo nikasikia kama nina silai. Mzee wangu akanipea nguvu, akanitia nguvu, akaniambia titayarishe uanze safari. That's the nilipigiwa simu around saa 7. Nikaambiwa kampuni ya gasi jirani imelipuka. Nikaambiwa bibi ameshomeka, mtoto hakuwa anapatikana, but mtoto amepatikana jana. Nikipigiwa simu nilikuwa Mombasa, nimeweza kufika leo asubuhi. Na saa hii niko Kenyatta, nimeona bibi ni ukweli ameshomeka. Nilipigiwa jana simu kitu saa 6:40. Nikaambiwa kijana yangu amechomeka. Sasa ni leo asubuhi nimefika hospitali, nimeona pia na bibi yake. Ni kama wamepata majeraha, lakini bibi yake ndiye ameumia sana. Thoth wede mag jogo manoyudo masira lero ne wang jowi mar Ramogi hinyruok makoni kod kocha mana wedegi oyudo. Mtoto wangu amechomeka mgongo, mikono yote mbili, miguu na jicho moja. Lakini anaongea, anakufahamu na anaongea. Anapokuangalia ni kulia peke yake. Ameshomeka uso yote. Hata macho ukimwangalia haoni, imefugana. Kijana ananiambia mahali penye anasikia uchungu ni kwa shingo. Nyuma ya shingo yake anasikia maumivu. Na bibi akaniambia mahali penye anasikia uchungu ni upande wa mgongo. Ndio moto ilimwangukia huko mgongoni. Sasa kuona brother yetu akona injuries mbaya, kichwa ameumia tumbo. Od thieth Mambagathi, jatatije mar od thieth no Laktar Alex Irungu, wacho ni negiyudo kwan jotuo 35 manoyudo wang' makoni kod kocha. Jotuo 13 negidaro gichwalo od thieth maduong' ma Kenyatta. Jatuo achiel negichwalo e od thieth ma Coptic. Jotuo 2 manorwaki od thiethno odiochieng' manyoro, wedegi nodaro otero od thieth ma Tenwek. Od thieth Mambagathi nyaka sani osethiedho moweyo jotuo 19 modok pacho. Od thieth maduong' ma Kenyatta norwako kwan jotuo 50 manoyudo hinyruok makoni kod koche masira mar mach. Jotuo 11 noyudo wang' marach mar kwan atamalo 50.
Jotuo 19 mana giyudo noyudo wang'e kind kwan 4 nyaka kwan 10. Jotuo 13 e od thieth maduong' ma Kenyatta orwake ward makende. Laktar JP Ogalo en laktar e od thieth ma Kenyatta University Referral. Lunchtime, we received a total of 14 patients with varying degrees of burns, from very severe to some needing more critical care. We admitted a total of 6 patients, 5 of whom required to go to theatre for various treatments to be performed on them. 1 patient from theatre ended up going into ICU for recovery because his burns were a bit more critical than the rest. The rest of the other patients were taken back to the ward where they are now recovering well. So far, we have a total of the 6 patients, all within our facility and getting the care that they need. E kinde ma jotuo mane wang e masira no pod medo yudo thieth, kwayo margi makende ne piny owacho en mondo konygi e chudo mar thieth e osiptende. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Omedo timo mos ne jogo duto mabende owito ngimagi masira kendo chang mapiyo ne joma pod medo yudo thieth. E weche mamoko en ni jatend piny William Ruto siro chenro mage mag dongruok moting'o gedo mag udi kowacho ni en yo makare mabiro jiwo dongruok mar uchumi ma pacho ka. Kanoloso odiechieng' mar 3 e limbe mare kaunti ma Kakamega, Ruto ogolo siem magede apisas e migawo mar somo mariembo nyithindo mabende okoso fees kowacho ni sirkal osegolo omenda ne skunde duto. Do not be deterred from the focus you have on delivery to the people of Kenya. Even the criticism from our church leaders on matters pertaining to universal health coverage and the agenda of housing, an agenda that is creating employment to millions of Kenyans, do not relent, Your Excellency. Watoto wetu hasa wa JSS, kuna maneno ulagai inaendelea shuleni. Kuna watu, mtoto wa JSS akienda shuleni anaambiwa mambo mawili. Ya kwanza anaambiwa pesa ya serikali haijalete, wewe enda lete school fees. Ati kuna watoto wamerudisha nyumbani ati kwa sababu ya mambo ya school fees. Mimi nataka niwatangazie, serikali ya Kenya tumetoa 7.5 bilioni 7.5 ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Hakuna mtu ako na ruhusa ya kuuliza pesa ati school fees kwa sababu serikali imelipa. Ogai mar Azimio Raila Odinga nolimo kaunti ma Meru kawuono kamose jatend piny William Ruto kuom dhi nyime gi dhi ataro mag ng'eto mag doho ahinya to mano mochungo ng'eto mar osuru ne gedo mar udi manengo gi oywe ya timo mos. Odinga manochopo e nyasi mar sidho kondo nyathi osiepne e alwora no oseyo yore mar Ruto tiyo godo e siro chenro mar gero udigo mabende owacho ni ok otamre gedo mak mana wach mar ng'ado usuru ming'ado jo Kenya. Bende opako jotelo kanise kuom chung' motegno e kwedo kaka sirkal itayo. Kuna ukame, kuna hali ya uchumi vile. Uliambiwa nyinyi ni shareholders hapa. Miraa iko aje siku hizi? Miraa iko aje siku hizi? Na wanasema nyinyi ni shareholders. Mimi nilikuja na baba nikamwambia, baba tusiweke mafuta Nairobi. Wacha tukuje tuweke mafuta Meru kwa sababu huko ni kwa shareholders, labda wanauziwa shilingi 70. Mnanunua mafuta huku pesa ngapi? Kuna discount ya shareholders. Na nyinyi mko na shares kwa hii serikali. Mnaumia tu kama mimi mwenye najua sina shares. Poleni sana wenzenu. Poleni sana. Yeye wanaongea juu mambo ya affordable housing. Hakuna kitu mbaya juu ya mambo ya affordable housing. Lakini vile wanavyoendeleza ndio kuna ubaya. Manake wanaendeleza bila kufikiria vizuri na vile inaweza kuendelezwa. Wakenya hawajaelezwa vizuri, hawajaelewa, na inaletwa kwa kifua na kiburi ambaye hawezi kufanyika. It cannot be one size fits all. It must be tailored to specific requirements of specific regions. Si unapewa plan moja utajenga hii Congress jango hapa, ujenge pandini namna hii namna hii. Siri yake iko, lakini sitaki kueleza hao watu. Mimi najua siri.
wacha wao kwanza waanguke kwanza. Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti ogolo siem mager ne jogo malieko weche mag miriambo kotenre gi tiche county no kosayo MCAs ma county no mowacho ni duoko chien chenro mag dongruok kano loso e kar thieth ma Machakos level 5 kama notime limbe ma apoya. Wavinya kwedo weche mosebedo kaluorore ute fwambo kotenre gi thieth e osiptal no kowacho ni thieth dhi nyime kendo jogo matuo kik luor chopo. Bende omedo ni sirkande ok bidonjore e ywaruok mora mora manyalo duoko dongruok ma Machakos chien kosingo tiyo ne jopiny kaka ne giwinjore. Cases that were done yesterday in theater: maternity 5 cases, BTL 3, and the main surgeries 3. A total of 11 cases were operated on yesterday. As of midnight today, we have had 12 cases. 12 cases broken as follows: 2 in maternity, BTL 3, and main operations were done 7 cases. So, Your Excellency and the people of Machakos, somebody said the theaters are closed. I want to say that those patients are available. If somebody wants to come and confirm, this is information that can be confirmed. Pigeni ile siasa ingine yote mnataka kupiga, lakini ikija hospitali, siasa ya hospitali wekeni kando. Number 1, wale wanafanya hapa hospitali ni watoto wa watu. Juzi kuna nasi yangu moja ameassaultiwa na mtu kutoka nje, na ni ile mambo wale politicians wanaweka watu kwa kichwa. Wakija hapa hospitali wakiona madaktari, wanaona madaktari kama ni adui. Daktari akijaribu kuambia mtu ngojea nini kidogo, mtu si ukienda hospitali si kuna there is a queue, you have to wait. Sasa huyu anatoka anapiga mtu kofi, anaambia hata tunaambia kwa media nyinyi amfanye nini, akatandika nasi. Seneta ma Trans Nzoia Alan Chesango kwa Jatend Piny William Ruto mondo jwang chenro mar gero udi manengogi yueyo e county no. Jad burono mar Kenya Kwanza omedo wacho ni jodak 5,000 ibiro wema onge kar dak ka chenro no odhi nyime to biro ketho skunde, osiptende gi kuonde yueyo ma county no. It is against my wish, and nataka niombe serikali kuu ya kwamba we have many of our people in Trans Nzoia, we have many of our relatives in Trans Nzoia, in this land. People have been buried in this land. We have many of our businesses in this land. In fact, we have even schools, private and public schools in this land that are being affected. We have our hospitals. For example, Cherangani Nursing Home. This hospital is actually a level 4 hospital, and it has been helping most of our people in Trans Nzoia. And this is going to affect, and it's going to make most of our youths jobless. These are the people that in this same government you're trying to create jobs for. Kanyo bende makorotero wa eyueyo wa mokwongo e chenro ni mano marangicho iliro kama na inya Jackton Odolwa Odando iwacho ni iyudo weche manyien e yunero makare kabisa. Jojo Tieno Ngondo kawuok Nyamkebe iwacho ni waneno weche manyien kintiere koda Jadungo Gire Amelo Jono uko fundi kanyakla koda Mentalia koda Nyasego. Barak Ndama wuod Wathonger Kademo iwacho ni newsletter kabisa kendi timo mos ne jogo mabende oyudo hinyruok. John Malo kantiere Milenye Ramogi TV lerero kama na inya kuom ote mari kama chielen mari Fred Oko huko Jakanyaduto Osondo waneno weche manyien maler kabisa kendo intiere koda iwacho ni intiere koda Otieno Gini tich mateke makelo mwandu wan kagi Safin Orondo mar Muhuru Bay Joseph Ndama Gini dutote waluo godo weche manyien mano Bari Khalif Jakimai Osiep Kennedy Okil wuod Agenga ero kama na hinya kuom ote mari abenda nen aluo weche manyien maber kantiere Wathonger Kadem tukondani kabisa ero kama na hinya kuom ote mari kanyakla kod mari Pastor Omondi Otiche mano mar game onyinyore wadhi mana e yueyo machok podwa duogo gi mathoth kikidhi mabor. Who is a true partner? They go out of their way to help you. They do not hesitate to go the extra mile.
and they're always there standing beside you. They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner for ground. KCB Bank. Nyako marawera ni kind hera kod timandhoga. Nyiek mingi oseng'ado mar miyo ngimane obed matek ahinya. Kata kamano, e kind mago duto ne oyudo hera kuonde mane ok par. Miyo ni kod nyare ne otimo gimoro amora pogogi nikech mirima mang'eny mane ok ong'eyo tong'. An nyako machielo ma jaber kabisa mopuonj man gi luor moluoro ji. Mok nyal timo ni gimeno ka ok timo ni kae. Be obiro bedo gi mor koso chenro marach ma gipango biro timore? Aseng'eyo adier. Iwinjo? Ang'eyo adier makende. Ne nyiek minwa e wi Nam Sinema Jumapil saa 4 otieno. Kik bai. Ikri ne wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo. Iko mar Kizito Moi mane en jatich ma seneta ma Kakamega Boni Halwale biro timore chieng' wuok tich tok duoko mar bero manotim kawuono kod jabero mar piny owacho Dr. Johansen Oduor. Kanoloso kod jofwambo Oduor owacho ni Kizito notho kaluwore koda adhola mar tung mar watha kokwedo weche maliekore e mbui. Anyuola mar Kizito wacho ni giyudo fuong'ruok kendo koro ginyalo iko wuodgi gi kwe. What I found is that the late Kizito had injuries. One injury was on the forehead on the right side. There was one on the anterior neck and on the inner thigh of the left leg. Looking at these injuries, they were penetrating, and they also had some features which included some bruising around them. And to look at them closely, they look like injuries which are caused by something which was penetrating but was not very sharp, was a bit blunt, which is in keeping with a horn of an animal. So from all these findings, we can conclude that indeed the initial autopsy was correct, and it was caused by an animal other than something which has stabbed the person, like what was being alleged that it was a knife or something like that. I'm glad that Dr. Oduor, the government pathologist, has now announced a closure. And with this, I would like, as I pass my condolences to the family, my community, and the bullfighting fraternity, that we shall move the remains of Moi tomorrow morning in the usual manner, and we shall bury him on Monday. Piny Kenya odonjo winjruok kod pinje 19 ma jo Kenya nyalo dhi tiye kaka yorno mar dino bugo mar nok mar tije e pachoka. Koloso kawuono e kinde mano yawa yanga chenro matero rowere mohew 200 madhi tiyo e piny Saudi Arabia kod Qatar. Jatend migawo mar jotije Florence Bore owacho ni sirkal oseloso lwasi makare ne jo Kenya madhi tiyo e pinje maoko. To kaka Joyce Oduor lero, deko e yudo obok mag wuoth kata passport en achiel kuom ohinga ne jo Kenya madwa dhi e pinje maoko.
Elog tich mar duol mochung' ne tije e pachoka National Employment Authority, rowere mathoth ochopo kae ka ginyiso geno margi mar bero ngimagi kokalo e dhi tiyo e pinje maoko. Mary Mwangi kod Jafeth Ogola omor mar yudo thuolo machielo mar dhi tiyo e piny Saudi Arabia. Siwezi fanya kazi Kenya because huku ukienda kama house girl, una-employ hadi msee huku kama uko na watoto, unamu-employ mtu mwingine huku as house manager in Kenya just because kule una earn more. Si pale tumeenda kufanya kazi. You earn more, so unapata opportunity ya kwa ajili mwingine hapa Kenya kuchungia hao watoto wako. So for me, I can't work here in Kenya. Kenya kae ndiye okoyota inya. Ber kae itemo pinje maoko. Qatar na bus driver ge company mar Mowasalat. Kendo Saudi be adhi timo the same job mar bus driver. Kaluwore kod jatend migao mar jotich Florence Bore, chenro no mar tero jo Kenya tiyo e pinje maoko biro konyo e tieko nok mar tije pachoka kendo biro konyo e ting'o malo uchumi ma pachoka. Your roles as bus drivers, healthcare givers, security guards, cleaners, hospitality industry professionals, construction workers, house managers, maids, house managers are crucial not only for the economies of the host countries, but also for our personal and professional growth. Jatend migao no bende ochiwo ler ni piny Kenya oseloso lwasi makare ne jo Kenya madhi tiyo e pinje maoko, ka bende ochiwnegi yore mopogore opogore mar chwalo ywak margi kapo ni gikale achiedh nade mora amora e yor tich. We have established reporting mechanisms where individuals can make inquiries or report any issues they may encounter while at work. This can be done through the toll-free number 0800 22 222 3 or the distress reporting form, which can be accessed at www.neaims.go.ke. Kata obedo ni sirikal temo bugo nok mar tije pachoka kokalo e manyo tije pinje maoko, ywak podi nitiere kotudore kod yor yudo oboke mar wuoth mar passport. We are really having a challenge with passports because we have lost work because our migrant workers cannot arrive the time we have been told to. And the employer will not wait for you. He'll go sourcing in our neighboring countries who are our competitors. Them, they get passports in a span of 3 days. As it can be 3 months, it can be 6 months. No employer is going to wait for you for that long. Toka Qatar na nimeka more than mwaka moja na miezi mitatu kusubiri visa na contract, lakini bado hatujapata. The problem comes with the government, ambapo wanatuchelewesha na hawajatoa vibali za sisi kusafiri. Bore owacho ni sirikal temo mateka mar rieyo lai mar yudo passport mapiyo. Layer of passports, the main reason was that the machines had broken down. I'm sure the ministry is able to source for more machines. Let's give them time. And they also had a backlog, and they've already removed them. Nyaka sani sirikal mapachoka tiyo mana gi bad migepe 491 mopuodhi manyalo konyo e tero rowere e timo tije mopogore opogore e pinje maoko ka Uganda ikwayo mondo oti mana kod bad migepe gi. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny kod kembe mok mag sirikal machoko taka e kuonde dak e boma ma Migori sani okete nyong'ong kuom puko taka e kuonde ma chik ok opuodho, ka apisas e migao mar alwora e kauntino wacho ni koro gitimonegi apedha. Ripota marwa e kauntino Jojuma nitiere kod mathoth. Kembe mag ji giwegi kata ji giwegi machoko taka e kuonde dak to imiyogi chudo matin kod oganda oseng kaka mago makonyo e yore mag keto ler e bombe mopogore opogore e Kenya mangima. Moko kuomgi tiyo kod taka kaka chupni mag plastik e loso mwandu mopogore opogore e sechego magiketo ler e alwora. Pango mawango makabambe ne wadwaro timo what we call sustainable management of waste. Ma gima wabiro dhi puko finally biro bedo gima tin ma negligible. De kambi mwase engage onego bed ni gibiro kendo giromo gi office mar municipality e dwe manyien
gidhi biro kendo gidhi konyowa e neno kaka wanyalo timo gimiluongo ni recycling mondo gik ma ochokgi oduogo kony japiny. Kata kamano, ywak nitie ni moko kuomgi choko taka gi kendo koro witogi e kuondego moko puodhi machal kaka Oche e kaunti ma Migori. In joma pondo, ng'ama deal gi waste onego bed ni obedo regulated, onego bed ni obedo licensed. In interest is to collect waste. No. Our interest is more than mere collection and getting money. Our interest and beyond waste, it's about health. Director Migao mar Aluora e kaunti ma Migori Kennedy Ombogo wacho nitiere kembe ji giwegi kata ji giwegi machoko taka kendo koro pukogi e kuondego moko puodhi. Wasebedo kowa konyore gi department mar enforcement mondo wayuda ne private waste collectors gi magi gikawo taka kuonde ma gisekawe to gi pesa be gichoko kato gipuko taka kamoro amora. Wakwayo jopiny ni ka uneno joma chal kamagi timuru report. Migao ma ochung' wechego mag aluora kawo tende kod ten municipal ma Migori wach ne kindeni mabende koro gitimo pedha ne kembe kata ji giwegi ma wito taka e kuondego moko puodhi bende gidwaro mondo koro gindikre ayanga kod piny owacho. Nitiere jok moko matama mama paro ni wadhi mana wuok mager, wasebedo kwagore kodgi mapuko takataka kumora mora magiyude. Omiyo according to our bylaws ne wasesiemogi. Jopiny bende ojiw mondo tim machiegni kod piny owacho e tieko midhiero mar taka e kaunti ma Migori. Taka en shida mok chakre kato en gi sirikal. Taka en shida machakore gi kama igole taka ma en household level. Sani sirikal mar Ochilo kata sirikal masani gero kuma onego bedni ipuke taka. Taka ok nyal kawa kawati dhi dhure pap. Onyalo kelo tuoche mang'eny. Piny owacho mar kaunti ma Migori medo keto kenge mopogore opogore mar kedo kod midhiero mar taka ma oting'o nyiewo masinde mag choko taka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao marango chino mag pi kod keyo pi e puothe Zakaria Njeru kanyakla kod jagoro mongirore migao no Ifantas Kimotho otimo limbe mar cho wange e chino mag gero yawo makoro Soin rango puothe ochele kanyakla kod mbeko gi jopur kod chino mopogore e bwo Ahero Irrigation Scheme. Maen odiochieng' mar ariyo e wuodhgi mar limbe aluora ma imbo mar Kenya kuma ne gichako kon Zoya odiochieng' manyoro. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Enigni ang'wen sani nyaka ne chak chenro mar gero yawo makoro Soin magedo mare ne dhi muonyo omenda maromo bilion 20. Yawo no igero e genga aora manyando e wuod mamoro ni koru e tiego Talila. Kata kamano chenro mar gero yawo no nochung' apoya nono higa mokalo bang' ka jogo mane omiyo rak mar gere ne ojwang'e ka gilieko ni sirikal ne ok chwal negi chudo. Jatend migao marango chenro mag pi kod keyo pi e puothe Zakaria Njeru kod jagoro mongirore migao no Ifantas Kimotho notimo limbe e kar gedo mar yawo no kama gisingo ruyo chenro mar chero kendo gedo mar yawo makoro Soin. We noted that the project has not gone as fast as we would have expected, but we are committed as a government to make sure that the hiccups, the bottlenecks that are there, we are going to make sure that we handle them so that wananchi in the lowlands here benefits from that project. Elimbe gino mane gichako odiochieng' manyoro kod gwenge mag Nzoia jotelogo oyango ni yawo makoro Soin kagedo Mario biro rumo to bro konyo e tieko chutho midhiero mathiroga chenro mag keyo pi e puothe kendo jiwo weche mag nyayo chiemo. We've agreed with my team that we are going now to fast track because we know what that dam means to the rice growing farmers here in Ahero. One, it's going to provide water through gravity, therefore it will reduce the cost of production. We are committed as a government also to make sure that food security, and I'm sure that way farmers will be able to reap, maximally. Kotenore kod bero pith mar ochele, negi singo mar kelo masin maduong' manigo tek mar goyo pi, kaka jopur osebedo ka yuago. Kendo gichano mar chako tiyo gi teko mar chieng' e keyo pi mondo giduok piny nengo ma gisebedo ka gitiyo godo e teko stima.
Shida ma wantiere godo en ni kaber to nego bene pumps wayud maber manyalo go pi nyaka sama wantiere godo ni nyocha wan gi shida mar fertilizer kanyo en $6,500 kawuono duogo nyaka $2,500. We have revised our budget and I hope in a month or so we'll be able to sort that issue of the pump. Currently, we're importing over 700,000 metric tons, and in the plan, we expect this region to reduce the deficit by 20%. So we expect to produce over 140,000 metric tons from this region, and that will be done through such programs of ensuring we have the dam, and also to ensure also the cost of the farmers comes down. In this particular project where we are at Ahero, we're also working with some of our development partners to ensure we have a solarization plan so that we can also reduce the cost of electricity as we wait for the dam and the gravity system. Yauma korusoin, goro mare yango, ni enginyalo mar biro tingo pi, cubic meters, $1.9 kendo keyo pi, cubic meters, maromo gana 72 pile ka pile, ne miere moluore, to kod bedo gi nyalo, mar keyo pino e puothe maromo hekalo 2,570 e kind tije mamoko e counties ma Kisumu kod Kericho maonge ng'ikruok ka gedo mare obiro rumo. Bende ka Yauma korusoin obiro rumo, to geno nitie ni biro tiek chutho midhiero mar oula mosiko muomo gengaura nyando kinde koth. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi, Muoroni, Kisumu County. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu ogolo chik ne migawo mar aluora e kaunti no mondo chak pudho yiende duto mag ndege moti e kuonde thidhna mondo okony e rito pi e aluora ma kaunti no. Kano lose nyasi mar hingo odiechieng' thidhna manobagi e kar chung' od bura ma e Nakuyai mantiere Sankok, Narok West. Ntutu oparo ne ruodhi mag gweng'no kod aluorane mondo kata kamano okongo kawo pach oganda kendo tim nonro matut kapok ochaka pudho yiendego. Bende okwayo kwe e kind oganda mag Isiria kod Erwasi ma bende osebedo kayuare. Nyaka sani koth yiende 10,017 nosepidhi tok nyasino ka kaunti geto pidho yiende maromo 4,45 ka gisani osepidhe 20,025. Kwa wale ambao wanajua sayansi, hii miti haitakikani tuweka hapa. Inatakikana tukate yote kesho asubuhi, mwende mjenge naye boma, alafu tuje tupande sasa ile miti ambayo haitamaliza hii maji. Kwa sababu hii inasemekana hii inamaliza ile maji ndogo ambayo tuko naye ambayo ng'ombe yetu inakunywa. Na nimekubaliana na wewe, lakini kabla hatujakata zile ziko wapi zile ambazo tunaweza panda na pia tufanye kazi kidogo hapa, kwa sababu kuna kazi nyingi ambayo inatakikana kufanyika hapa. Kwanza, na tumeongea hapa na NTA na chief katika sheria za serikali, kwanza tufanye mambo matatu, na ni mzuri wazee tusikizane na wakina mama, ya kwamba hapa ninajua watu wameshakata mashamba, umeenda mpaka hata umeingia ndani ya maji. Hiyo haitakikani. Royal Mabati Super Brand Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani, chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Yawa Vikram, wach gimoro. An mama owuok koda. Vicky. Ang'o matimore? Mama. Manav. Wan watimo ketho. Nadwa ng'eyo nini biro sadi. Ndege chiegni a. Sani koreka yudo ote meher. Nikech sani piny rach, ndege boleo matin. Jera duogo kawi. Ne kakineno maber. Aduogo. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Jaguar smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine.
wadonje pau tuke kuma klab mar polis orodho Gor Mahia gonde 3-1 e tuke adhula e lig maduong' pacho ka mane obagi alap ma polis Sako. E alap ma Machakos Stadium klab mar Bidco oloyo klab mar Tusker gol 1-0. Gol no makende no logi jatugo Douglas Makaya e dakika mar 30.